So knife systems typically attack the organs, they attack the skin. From a Western and Asian point of view, you have sharp knives and you cut. The Piper system is a stabbing system. This last inch here is what's important. It's stabbing. However, because it's derived from the Zulu system, which mainly focuses on the club, what you have is, and also the shield, what you have is impact. So the knife is also used as an impact weapon, or it allows for the use of impact tools. So for instance, I would cheat here and hit there. Now notice I've rotated him and I've moved the weapon and I've opened up a soft target here at the back where he can't see and can't defend. However, whereas most weapons tend to go towards organs and look to immediately kill, the Piper system often attacks the bones. So what happens is, if you look at the hand, it will attack the fingers. So you'll hit to things like the bones on top of the hand. You'll attack the wrist. It'll often sometimes hit the elbow, but mainly you're looking at the wrist and the fingers. So once the hand is useless because it's been hit, that's non-lethal, but you're not going to be using that hand right now. So by the same token, if I'm doing this, I might hit the knee. Again, non-lethal, but he's not going to be able to chase you, your mother, your daughter. So, and this, you could use a piece of wood, you could use a pencil, you could use a fork. It works with anything, a spoon, and so on and so on. So there's any number of options you can use. So it's not unusual to hit things like the knee and clear. And then, for instance, the hip bone can be a target. Now, of course, there's always the risk when working with a deadly weapon that things happen unexpectedly. However, we want to appreciate that this gives us the option that we are genuinely trying to use the weapon in a non-lethal fashion. So, for instance, it's not unusual to be hit just in the forehead above the eyes. This leads to bleeding. If you've had blood in your eyes, you'll know that it's incredibly painful. It blinds you. If you've had sweat in your eyes from salty sweat, that can blind you. Blood is much, much worse. So you'll often find that they'll hit to just above the eyebrows, they'll hit the cheekbones, just below the nose here, the philtrum, just below the nose, and into the jaw. Those things hurt. Now, those are things that criminals do. However, we could do things like attacking the hands where available, where possible. So if I'm concealing something, I might want to be able to simply attack the hand like this. Other things that you are also very tight, very concealed, people will often from here just hit things like that. Again, non-lethal, it'll be painful for the other side and hopefully allow you to run without having to engage in an actual fight. So things like attacking low, clear, move, and notice I'm going to cheat here as I look to be attacking the rear, and I come back over and I take his other leg. And at this point, I'm just going to clear. So he's got two damaged legs. So we want to be able to attack non-lethal targets, targeting the bone structure, targeting nerves on those bones. That hurts. Anything along here hurts. You're very unlikely to kill. So something to keep in mind. You have an option using this knife as a non-lethal weapon, but also if I start using the weapon like this, people are going to be focused on, if I go this way, if I'm using the weapon like this, people are focusing here and not focusing there. They're focusing here, not focusing there. If he's trying to reach me to grab the knife here, he's not necessarily realizing that I'm moving to attack here. Maybe I'll attack his ankle. That happens as well. So from here, he's going to want to rotate. As he rotates, I'm intercepting. Again, on this side, I see an elbow. I take his elbow, 1, 2. His right arm is done, and I've taken his ankle. Unusual, but can be very effective. Non-lethal, and something that happens in my culture. Łukasz Wysieński, lekarz, instruktor sztuk walki, karate, samoobrony oraz strzelectwa. Dzisiejszy przekaz kieruję szczególnie do pań naszej płci pięknej,
Chciałem zwrócić uwagę, że nóż, którym się posługują w kuchni, jest potencjalnie narzędziem do samoobrony, a wcale nie do zabijania, jak dowiadujemy się z kronik policyjnych. To, co Lloyd pokazywał tu już kilkukrotnie, nóż możemy wykorzystywać w samoobronie, atakując punkty twarde, czyli kości, tak? Czyli kość na przykład czołowa, skóra, która znajduje się powyżej oczu, czyli przecięcie, uderzenie, które jest bolesne, uderzenie, które powoduje, że przeciwnik zaczyna krwawić. Ręce. Nie musimy kogoś ugodzić w klatkę piersiową, ponieważ zazwyczaj może to być śmiertelne, ale możemy uderzyć w nadgarstek, nawet go przebijając, ale nie zabijemy naszego przeciwnika. Łokieć. Też uderzenie w kość. Kość biodrowa. Tak? Nic się poważnego nie stanie przeciwnikowi, ale spowoduje jego immobilizację. Więc w ramach tutaj naszego środowiska chcemy Wam, Panie, pokazać, że nóż, możecie ćwiczyć i trenować ten nóż w ten sposób, który został tutaj pokazany, ale trzeba by było się nastawić na ten rodzaj ćwiczeń, który będzie atakował te punkty. I to, co ważne, żeby powiedzieć, to to, że podstawowe umiejętności, żeby posługiwać się nożem jako narzędziem do samoobrony, nie wymaga wieloletniego treningu. Oczywiście, jak trenujemy wiele lat, jesteśmy bardziej biegli, natomiast nawet niedługie treningi, które możecie realizować w miejscach, które tutaj będą Wam pokazane, możecie w ten sposób nabyć tą wiedzę niezbędną do samoobrony, żeby zredukować tą różnicę z dużym mężczyzną, czy kilku nawet, którzy Was atakują. Jeszcze raz pokażemy najważniejsze elementy, czyli tak, uderzenie tu, hop, uderzenie tu, w łokieć, uderzenie w kolanko, bo to nie pokazywaliśmy, ale oczywiście nie stajemy w miejscu, tak? Czyli to, co było już pokazywane, przechodzimy. Możemy uderzyć w mięsień, możemy w biodro, możemy w łokieć przeciwnika, wtedy chronimy naszą rodzinę, nasze dzieci, ale możemy kryminalistę sowicie zimmobilizować i wezwać odpowiednie służby. I nóż, który się kojarzy z narzędziem do zabijania, staje się narzędziem do samoobrony.